প্রাইম ব্যাংক প্রেজেন্স লেগাসি উইথ MRH সাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আয়োজনে প্রথম আলো ডটকম। আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ রিদওয়ানুল হক, নন অ্যাজ MRH। আমাদের আজকের প্রতিপাদ্য ঐতিহ্য থেকে উদ্ভাবনের পথে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন শিল্প। লেগাসি উইথ MRH হতে আমরা এমন সব ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানাই যারা তাদের কর্মদক্ষতা এবং নেতৃত্ব গুণের মাধ্যমে রেসপেক্টিভ ইন্ডাস্ট্রিতে একটা সার্টেন ইন্ডাস্ট্রির জন্য স্ট্যান্ডার্ড সেট করেন। আমাদের আজকের অতিথি এমন একজন আমাদের মাঝে এসেছেন যিনি বিজ্ঞাপন এবং মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে অগ্রদূত হিসেবে লাস্ট 50 ইয়ার্সের লেগাসি ক্যারি করছেন। একই সাথে আবার উনি বদলে দিয়েছেন নতুন প্রজন্মের জন্য সৃজনশীলতার সংজ্ঞা। সারা আলী বিজ্ঞাপন সংস্থা FCB B2Bর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, যা বিখ্যাত B2B গ্রুপের অংশ। হাঁটি হাঁটি পাওয়ার মতো জনপ্রিয় ক্যাম্পেইন থেকে শুরু করে ইভেন্ট, প্রোডাকশন, মিডিয়া বাইং সেক্টরে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। ব্যবসা বাইরে তিনি নারীবান্ধব কর্মস্থলের প্রবক্তা এবং দেশের বিজ্ঞাপন শিল্পের একজন গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠ। মিস্টার আলী, আপনাকে স্বাগত আমার সাথে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর হ্যাভিং মি। থ্যাংক ইউ। একটু পেছনে ফিরে তাকাচ্ছি। আপনি অ্যানথ্রোপোলজি এবং মিডিয়া ইকোলজিতে পড়াশোনা করেছেন। জি। সো নর্মালি আমরা দেখি যে এই সাবজেক্টগুলোতে খুব বেশি ইন্টারেস্ট আমরা অনেকের মাঝে দেখি না। জি। But why did you consider that discipline for your career in future? It's a very good question. Thank you. So anthropology, okay, first of all আমি ভেবেছিলাম আমি একটা ভেট হব। Okay. তারপরে I decided that no, I was split between ভেট হব নাকি অ্যাডভার্টাইজিং এ ঢুকবো। তারপর ভাবলাম যে না, ঠিক আছে, অ্যাডভার্টাইজিং looks fun, I will get into advertising. So when was that? এটা কত বছর আগের কথা? প্রায় বহু বছর আগের কথা। I've been working since 2001. So this is like when I was very young. আমি ছোটবেলা থেকেই ভাবতাম যে আমি কোন দিকে যাব। কিন্তু তারপরে কলেজে যাওয়ার পরে I started choosing my subjects and তখন আমি anthropology নেই। Okay. So anthropology যখন নেই তখন I really didn't understand whether it's going to help in advertising, but এখন আমি যা দেখছি anthropology and media ecology দুটাই in a combined way helps me understand advertising in a deeper meaningful way. So আমরা তো অ্যাডভার্টাইজিং আমরা সবসময় ইনসাইটস খুঁজি, কনজিউমার ইনসাইটস, কালচারাল ইনসাইটস, মানুষের ফিয়ার্স কি, অ্যাসপিরেশনস কি, হোপস কি, ড্রিমস কি, কিভাবে ওরা ওদের জীবনে বিভিন্ন জিনিস কিভাবে সিম্বলিক হয়, কিভাবে জিনিসপত্র রিপ্রেজেন্ট করে মিনিং ইন দেয়ার লাইফ। সো এইসব সবকিছু কিন্তু falls under anthropological study. Very much so. So it has actually helped me get deeper understanding of consumers and the culture in which they live. The values, the background, yes, and everything. Yes. And media ecology আমাকে যেটা সাহায্য করেছে is to see how we interact with different media in different ways. Correct. মানে যেভাবে আমরা একটা রেডিওর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করব, সেটা we do not interact the same way with our screen. এখন আরো অনেক বেশি ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। যেমন ধরেন একটা টিকটকের সাথে আমরা যেভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করব, ইট ওয়ন্ট নট বি দ্য সেম অ্যাজ টিভি। অপশনস ওয়াইজ এটা ভ্যারি করছে। ইয়েস, টিকটকে যেমন ধরেন আমরা we look for more authenticity. It's not about production value. Correct. It's more about how authentic you are. So media ecology helped me understand the how the message changes with different media. So that helped me look at developing integrated media plans better. So এই দুইটা একসাথে হয়ে মানে does help in advertising actually. Correct. So you are very lucky that you chose something which is very much relevant to your workplace. Yes. But tell me that Chicagoর লিও বার্নেট থেকে বাংলাদেশের FCB B2Bর যে জার্নি। জি। So tell me your learning and experience এই সময়টাতে। So শিকাগো লিও বার্নেটে আমি একটা ইন্টার্নশিপ করি। তারপরে ইন্টার্নশিপ করার পরে তারপরে আমাকে ওরা একটা জব অফার দেয়। অ্যান্ড আমি তখনও পড়ছিলাম, NYU-তে পড়ছিলাম। সো আমি আমার ওখানে জয়েন করার কথা ছিল, কিন্তু তারপরে আমার গ্র্যাজুয়েশন হওয়ার পরে আমার আব্বু তখন উনি ফুল ফ্লেজেড অ্যাডভার্টাইজিং এ ইনভলভ ছিলেন। সো আমি এখানেও কাজ করেছি। মানে বাংলাদেশ এবং আমেরিকার সাথে তখন যে ডিফারেন্সটা ছিল, I was like
আমি যদি ওখানে কাজ করি it will be very difficult for me to come back and apply that Correct. learning over here, so এর থেকে better while my father is active I need he Take was my over- mentor, take over so that. I need to work under him. Yeah, I yeah. need to learn some things from him. Then So take over. আমি আর চিকাগোতে কাজ করি নাই, আমি ইন্টার্নশিপ করেছিলাম শুধু, তারপরে আমি বাংলাদেশি So you got your father as a mentor. I did get my father as a mentor. You're very lucky for in that. many years. Yes. Beautiful. So ওনার কাছ থেকে আমি একদম ডিরেক্টলি কাজ শিখছি। Beautiful. So you are very lucky that আপনার একজন মেন্টর ছিল যিনি আপনার বাবা ছিলেন, কিন্তু আমাদের তো সেই প্রিভিলেজটা সবসময় থাকে না টু স্টার্ট উইথ অ্যাকচুয়ালি। বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন শিল্পের যে জায়গাটা আমরা বলি সেটা এখন একটা প্রপার ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে গড়ে ওঠেনি। না। সো টেল মি ওয়াই দিস ইজ সো। It's a very good question, and it's something that আমাদের advertising association we are all tackling with it. I mean আমাদের এখন ইন্ডাস্ট্রিটা কি অ্যাকচুয়ালি ইনফরমেশনের আন্ডারে পড়ে না কালচারের আন্ডারে পড়ে? লিটল কনফিউজিং। Yes, নাকি মানে it's very confusing. Yeah. So আমাদের যেমন ধরেন প্রপার গাইডস অ্যান্ড রেগুলেশনস নাই Correct. to in this industry, like কিভাবে এটা গভর্নড হবে, কিভাবে এজেন্সিসরা অপারেট করবে, কিভাবে মিডিয়া গুলা অপারেট করবে, এখনো খুবই ইটস অল ওভার দ্য প্লেস অ্যাকচুয়ালি। সো এটা আমরা চেষ্টা করছি এটা রেগুলেশনের মধ্যে আনার, এটা যাতে এখানে যাতে আমরা অ্যাকচুয়ালি ইট ক্যান বি ট্রিটেড অ্যাজ আ প্রপার ইন্ডাস্ট্রি। It should be. It is not really. It's Yeah, not. but it's been proper almost like industry. 53 years, 53 yes. years. Is it information? Is it culture? What is it? We don't. Okay. We really don't know That's yet. very unfortunate. Commerce. But if you look at how much we are contributing, money, how much. Yeah, tell me that. Advertising is contributing. Money. It's really. It's a lot, and especially digital marketing যেটা হচ্ছে এখন ডিজিটালে যে ছোট আপনার অনেক মানুষ যে মানে অনেক উদ্যোক্তা যে অ্যাড দিচ্ছে, এটা তো regulated না। Regulated না। This is not regulated, and it is astounding how much the number মানে কোটি টাকা, like হাজার কোটি টাকা। Yes. Exactly so. So ওই জিনিসটা I think actually the government is losing out on that. Losing out on taxes and everything on that, because exactly. we are the big agencies have to be compliant, but এই যে এত ছোট অনেক মানুষ আছে যারা digitally they're very active, they're placing ads, and people are usually doing this through credit cards and stuff. True. So this is absolutely unregulated, and they're not realizing how much revenue they're actually losing by not bringing it all under একটা regulationের under আনতে হবে। So one problem you said যে এটা কি মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রির আন্ডারে নাকি শিল্প মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে whatever, এটা clearly defined না। যদি আমরা এটা ডিফাইন করতে না পারি তাহলে তো আমরা পলিসি করতে পারবো না। আমাদের কমপ্লায়েন্স ঠিক থাকবে না, গভর্নেন্স আসবে না, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইন্ডাস্ট্রিতে খুব বেশি রিস্ক নিয়ে কেউ ইনভেস্ট করতে চাবে না। বাট ইটস বিন অলমোস্ট লাইক মোর দেন 50 years. সো এই যে আমরা পারছি না বা যে স্ট্রাগল করছি, মানে ডিড ইউ রিয়েলি অ্যাড্রেস এছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে? আমাদের আগের জেনারেশনের যারা ছিলেন, they were the pioneers, right? They started the advertising business here, so their challenge was just to get this new thing going in the country. মানে আমার মনে হয় ওরা ওই policy and regulations এখানে অত পর্যন্ত probably they couldn't accomplish that. So it is, I think, our job right now to make sure that it becomes more structured. Okay, structured. So I mean, I don't have a right answer for you as to like কেন এটা হয় নাই, but it should happen. It's okay, fair enough. So let me take over from you. আপনি বলছিলেন গভর্নেন্সের কথা, কমপ্লায়েন্সের কথা। Look, what I see as a marketing practitioner, আমাদের টিভিসিগুলোতে, ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোতে কন্টেন্ট নিয়ে উই ডোন্ট হ্যাভ মাচ, আই শুড নট সে রেগুলেশনস, আমাদের খুব বেশি মনিটরিং সে অর্থে হয়তো নাই। তো সেটার জন্য তো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কনজিউমাররা মিসলেড হচ্ছে। সেটার জন্য হোয়াট সর্ট অফ কমপ্লেন্স দ্যাট ইউ আর রেফারিং সো দ্যাট উই রিয়েলি গেট দ্য অথেন্টিক ইনফরমেশন অ্যান্ড দ্য কন্টেন্ট? So we don't have such a body over here যেটা looks at আগে there used to be a censor board that would look at ads before they're released, but that is different. It is more of a censorship space থেকে দেখতে। কিন্তু এই যে আমরা যে claims গুলো করছি,
আমাদের ড্রাগ অথরিটি, যেমন ধরেন ড্রাগ অথরিটি কাছে কিন্তু আপনার দিতে হয়, মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি হরলিক্সের উপরে কাজও করেছি। হরলিক্স যখন এসব ক্লেমগুলো করছে তখন কিন্তু এগুলা কিন্তু ড্রাগ অথরিটি will question you. So yeah, you will have to give the proper justification of why they're saying that, you know, taller, sharper, stronger and all of that. Absolutely. So but yes, there is no such place which actually reviews these things and says that okay, this is, but we should have it very soon. we should Absolutely. we should একটা কথা প্রায় আমরা শুনি যে ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রির মানুষজন খুব বেশি ডিসিপ্লিনড হয় না, অ্যান্ড বাট হোয়াট আই ফিল এখন এই ইন্ডাস্ট্রি যেভাবে রান করা হচ্ছে সেখানে ডিসিপ্লিন না হলে আপনি অন টাইম কাস্টমারকে আপনার ডেলিভারেবলস দিতে পারবেন না, প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন না। সো এই ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ডিসিপ্লিন মাইন্ডসেট, এই কম্বিনেশনটা কতটা জরুরি এই ইন্ডাস্ট্রিতে সার্ভাইভ করার জন্য? Oh, it's very, very important. Yeah, so disciplined হয় না, মানে part of it is true. মানে part of it is true. আমাদের তো বিভিন্ন মানুষ আছে in the agency, like some people are creative, right. Some people are servicing, some people do strategic planning. So I would say that the creative people have some time management issues. That's what exactly I meant. So ওদেরকে control করার জন্য we do have client servicing people. True. who are client facing, so they are the managers of time and everything, so they have to manage the creative end. But you know, it's not just the creative industry's fault. It's really, everywhere. It is also the marketing industry's everywhere, fault. almost Because everywhere. if the planning was done properly from the marketing side, then we would get creative agencies would get feedback at the right time. তাহলে আমাদের deliveries গুলো will be happening at the right time. পুরো একটা, it's like a ecosystem type. Yes, right. It would be much better. No, because but এখন আমাদের feedback আসে যেমন ধরেন 6টার সময় 6 p.m. So তারপরে ওটার উপর কাজ করা শুরু হয়, then ওটা 9টার সময় পাঠানো হয় ক্লায়েন্টকে, তারপর আবার second round of feedback আসবে, তারপরে they are working till 2 a.m. and then obviously the next day they're coming to office late. Okay. So I don't blame them. Very, very well said. Okay. আমার কাছে মনে হয় যে কোনো মার্কেটিং গ্র্যাজুয়েটকে পার্টিকুলারলি বা বিজনেস গ্র্যাজুয়েটের যারা মোটামুটি মার্কেটিং ব্র্যান্ডের সাথে কাছাকাছি পড়ালেখা করে, তাদের ক্যারিয়ার শুরু করার আগে অ্যাটলিস্ট দে শুড ওয়ার্ক ফর অ্যান এজেন্সি ফর কাপল অফ ইয়ার্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড দ্য ব্র্যান্ড ভ্যালুজ অ্যান্ড এভরিথিং। সো এটাকে আপনি কীভাবে ভ্যালু করেন, এই থট প্রসেসটাকে? I do value it a lot. I mean, আমরা তো we are looking for people all the time, and we do think যে একটা এজেন্সিতে আসলে খুব তাড়াতাড়ি বিভিন্ন ধরনের অ্যাসপেক্ট অফ 360 ডিগ্রি 360 ডিগ্রি একটা আইডিয়া হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। সো এটা will help them later on on the ওদের ম্যাচুরিটি সিস্টেমটাকে হেল্প করে। you have to learn a lot of different aspects very fast. Correct. So it will only help. Fine. আমি শুরুতে বলছিলাম প্রেমবলে আপনি একজন নারী বান্ধব কর্মস্থলের প্রবক্তা। সো এই যে জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যান্ড রেসপেক্টফুল ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট, সেটাকে এনশিওর করার জন্য আপনার স্ট্রেংথটাকে আপনি কীভাবে অ্যাপ্রোচ করেন? সো আমি ইকুয়ালিটি এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছি অফিসে, বাট আই ডু নট গেট ইনাফ উইমেন people applying. Why this is so? Because I think one of the reasons is আমাদের timing. আমাদের work hours are really bad. So most women don't want that money. I shouldn't say bad, I'd say very little different. Well, yeah, it's different. Different. So this is one case, so timing. Yes, timing is one issue. So আমাদের এখন probably will be about 14% women in our office. So that's not good. That's not good. So we are trying to get more women. There's lots of different things that I have done to make it a more woman friendly environment. We have something called a period holiday. So they get a few days off. I mean without any cuts, any pay cuts or anything. Really it's just cool. a period holiday. So tarpore women get pick up and drop because that is also a concern. Oh, that's great. Great. Tarpore I'm sure maternity leave, the 4-month maternity leave is of course always there, and then there's almost like zero tolerance for any kind of complaints, harassment that happens in B2B. Of course. We try and make it a happen friendly. Great.
ওয়ান থিং ইট কেম ইন টু মাই মাইন্ড, যখন আপনি আপনার জার্নিটা শুরু করলেন বাংলাদেশে এসে, একটু পিছিয়ে থাকছে আবারও, জি মে আই নো একটা পার্টিকুলার এক্সপিরিয়েন্স যেখানে আপনি একটা রিস্ক নিয়েছেন অ্যান্ড ইউ আর নট মাচ শিওর এটা কাজ ওয়ার্কআউট করবে কিনা, বাট ইট ওয়ার্কড। Would like to share any of it? Well, there's there are two big risks that I took. One kind of worked and one I'm not sure yet. But the problem is I cannot talk about them. But I can tell you about other things which are also risks which I have taken. Okay, please do share that. Yeah. Okay, so I have. Our advertising industry is built on people, right? Very much so. I have taken, I would say it's a risk, but I have taken people that I would say are very. I have hired people that are quite expensive because I believed in them. Okay. And I took a risk in hiring them. And cheap things are always costly. Well, I mean, you know what I mean. Yes. So I think that has paid off. Okay. So my investment That's in great. people That's great. has paid off. And arikta jinish which I think I do, which a lot of entrepreneurs might also think is risky, is I let go. I do let go a lot of things to Empower people. Empower people. Empower people. Okay. So I empower people a lot. Got it. And I let them, handle things. And I do not get involved till, I have to get involved. Yeah. So I think that has been paying me off. Oh, that's great. Because that's beautiful. people are taking much more ownership and they don't want me to get involved. They're like, na, apnar dhukte hobe na. Beautiful. এটা আমার জন্য So ভালো। for any enterprise, I think the most resourceful thing is that right human resource for any organization. Yes. So cool. আমি মাঝে মাঝে আইবিতে যখন মানে অফকোর্স পড়াতে হয়, আমি যেহেতু এখানে শিক্ষকতা করি, আমি মাঝে মাঝে তাকাই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবি এবং চারুকলা ইনস্টিটিউটের মাঝে একটা দেয়াল আছে। জি। এটা আমার খুব পছন্দের একটা প্রশ্ন অনেকের কাছে যারা রিলেভেন্ট ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসে, যে ধরে নেওয়া যাক ওয়ান ফাইন মর্নিং এই দেয়ালটা তুলে দেওয়া গেল, সো বিজনেস গ্র্যাজুয়েট অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি গ্র্যাজুয়েটরা যদি একসাথে ব্লেন্ড করতে পারে, you tell me the future of it. I think if you look at Apple, that's the perfect Example. Marriage of business and creativity, technology. right? Yeah, absolutely. So এই জিনিসটা definitely, like if the wall comes down, I mean, I think what we are going to get are actually creative solutions that actually have the business end thought into it. Because problem jeta hoy seta hocche creative hoy kintu it is not sustainable, mane business angle ta dekha hoy nai, but ei duto eksathe hole it would be actually quite beautiful, sustainable too. Yes. I mean, আমরা যখন বলি যে কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং এর কথা বলি, মানে হোয়াট উই ক্যান শোকেস, আমাদের আর্ট, কালচার, মিউজিক, ফুড প্রবলি, তো সেটার জন্য তো ক্রিয়েটিভিটি ইজ আ ভেরি বেসিক ব্যাকবোন। অ্যাবসলিউটলি। তো তার সাথে বিজনেসের ইন্টিগ্রেশন, এখনো কিন্তু বাংলাদেশের সম্বন্ধে যেভাবে কথা বলা হয় with regards to garment manufacturing, যেমন ধরেন we are still not looked at in a right way. But আমাদের যে অ্যাডভান্সমেন্টস গুলো হয়েছে সেগুলো কিন্তু ক্রিয়েটিভলি পোর্ট্রে করা উচিত। মানে we have those business numbers, but this is not being shown anywhere in the global front, যেখানে we are not making a mark. So definitely this should happen. True. So based on your লম্বা একটা কর্মভিজ্ঞতার যে জীবন আপনার, সেখানে আমাদের নেইবারিং কান্ট্রির অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রির কথা যদি আমরা বলি, কোয়াইট এস্টাবলিশড। Yes. আমি খুব দূরে যাচ্ছি না। So what differences you see between them and about ourselves? And us. Yeah. I think the level of professionalism over there is just very very high. And আরেকটা জিনিস যেটা আমার বলতে ভালো লাগে না, but it is true, আমরা না আমাদের দেশে we are very happy with mediocrity. আমরা এই মানে হ্যাঁ ভালো হয়েছে এটাতে আমরা নিয়ে নিই, but আমি যেটা দেখি, because we've actually also worked with our neighboring country, so ওরা কিন্তু কাজ করতেই থাকে, no we can make it better, না এটা করা যায় ওটা করা যায়, how about this, মানে they keep on going on trying to improve it. True. So
I think we need more hunger. True. Hunger to do better and win awards and make a global name. True, right. ছোটতেই অনেক খুশি হয়ে যায়। মানে আমাদের টার্গেটটা প্রবলি খুব বেশি। Yes. Fine. So if I talk about that যে আমাদের হাঙ্গারটা কম, Yes. তাহলে কি আমি বলবো যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড একাডেমির যে কোলাবোরেশনের যে জায়গাটা ইজ ভেরি মাচ মিসিং? Yes. কারণ আমাদের ইনস্টিটিউশনালাইজেশন ইজ নট দ্যাট গুড। Yes. যেটা হয়তো আমার নেবারিং কান্ট্রির সেই ব্যাকবোনটা রেডি করা আছে। সো সো ইউ টেল মি যে এই ইন্ডাস্ট্রিকে যদি আমরা হেল্প করতে চাই অ্যাজ অ্যান একাডেমিশিয়ান, আমরা কিভাবে আপনার সাথে ইন্টিগ্রেট করতে পারি? আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড আপনারা কি আমাদের হেল্প করতে পারেন? Yes. So আমি অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাসোসিয়েশনের বোর্ডে আছি। সো উই অ্যাকচুয়ালি ওয়ার টকিং অ্যাবাউট অল অফ দিস। আমরা ওয়ার্কশপস করছি, মানে অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রিজের জন্য ওয়ার্কশপস করছি। But apart from that, we also want to do collaborations with academic institutions, because there could be parts in your curriculum where an agency person yes, can we come teach marketing communication thing. Can come and do something, take a lecture or whatever. So এরকম ধরনের collaboration hole, it will be actually really good, because we can show real life examples of local brands that might be interesting to students. And similarly, we never get anybody from IBA. So if we can get this time we'll get it. If we can get people from IBA to come, I mean, I'll do that. That would be awesome. Great. You tell me, যারা একটু হাই অ্যাচিভার, ভালো সিজিপিএ পেয়েছে, তাদের কাছে এখনো না ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি ইজ নট দ্যাট মাচ অফ ডিজায়ার্ড ডেস্টিনেশন টু গো। সো ইউ লেট মি নো যে what should be our approach to attract them for this industry? Acha, so I think in order to come to this industry, a little bit of passion for this industry is needed. Yes, passion. Because Judy, if your aim is to make money, মানে আমি একটা হাই স্যালারি নিতে চাই, মানে I graduate and I want to start at like a 6 figure. That's really difficult. That's not going to be possible at a creative industry. True. It will not be possible in the first 2 years, not at all, unless you are really magical. মানে ওইটা হচ্ছে if you're really, exception is not an example. Exception is not an example. So আমরা যেই কারণে আমরা হাই অ্যাচিভার্স থেকে পাই না is because they go to the Grameen phones of the world, or they go to due respect. Unilever. With a whole due respect, yes, because they can pay a lot more, and ওরা দেখতে পারে যে I can this is MNCs attract more. True. That's so the I problem. think যদি আমাদের এই collaborationটা হয়, you can help them to come up with the right mindset. Yes. So that they can really understand এখানেও ক্যারিয়ার আরো বড় হতে পারে না? Yes. Cool. যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি আপনার পছন্দের বিজ্ঞাপন চিত্র বাংলাদেশে কোনটা? আমার এজেন্সি না। Okay. No, man, do you want my agency or like any this can be. Acha, okay. So last year Square এর একটা সিনোরার একটা ক্যাম্পেইন ছিল, where একটা আপনার উপকূল অঞ্চলে একটা মানে there was a place where women, but young girls were taking pills to stop their period, so that because ওখানে they were not using pads obviously, so the water, the saline levels were so high in the water that they would not be able to wash their napkins and stuff, and so infections hochilo, so they would take pills to stop their period. So Sonora did a campaign over there where they used rainwater to show that you can use rainwater to clean your pads and stuff, and clean your napkins, and also they supplied pads over there. So that was a campaign that actually brought about a change. So ওইটা আমার কাছে ভালো লেগেছিল, but anyway that's heavy. আমি আরো একটা I don't know if you remember this, City Seller একটা বিজ্ঞাপন ছিল পালাবে কোথায়? Oh yes. That was one that I liked. আমাদের বলতে গেলে ডি জুসের অ্যাডস গুলা, those are my favorite ones from B2B. PSRM এর রিসেন্টলি কিছু একটা কাজ করেছিলাম আমরা, which was মেয়েদের inheritance নিয়ে. Okay. When the husband passes away, ওই যে inheritance নিয়ে একটা ad বানিয়েছিলাম, which was also very good. That's great. যদি আপনি খুব মানে সিঙ্গেল লাইনার জানতে চাই, এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসবার জন্য কোন পার্টিকুলার ফিচারটা একটা আপকামিং
এমপ্লয়ের জন্য থাকা দরকার? I think you need to be mishuk. Okay. You need to be able to Social, talk to people, social, proactive, social. You need to be able to talk to people because আমাদের industry কিন্তু involves talking to consumers, talking to shop owners, talking to clients, talking to ভিতরের People friendly. different departments. So and যখনই আমরা brainstorming করি তখন you have to be arrive at ideas and stuff through talking. So you have to be a talkative, social, outgoing. And it is outgoing হলে ভালো হয়. right. Not that I'm not, you know, Yeah, I introvert হলে understand. কিছু করার নেই, অসুবিধা নেই. Exactly. You can still work with them, but এক্স্যাক্টলি ওকে। আমার দুটো পার্সোনাল প্রশ্ন Yes. আছে আপনার কাছে। একটা হচ্ছে যদি বিজ্ঞাপন চিত্রশিল্পে আপনি না আসতেন, এনি ব্যাকআপ প্ল্যান ইউ হ্যাড ইন ইউর মাইন্ড? well, the backup plan I had in my mind was to become a vet. That you said earlier. Yes. Okay, good. Yes. And secondly, any unfulfilled aspiration you have? Oh my God, there's many. Okay, tell me those. There's many. I mean, you know, I would like to learn an instrument. Okay, মানে playing আমি guitar or কিছু- something like. পিয়ানো, গিটার Okay, এসব whatever. শিখতে চাই। তারপরে I would like to be I would like to do something more meaningful and purposeful, like to do something to leave a greater impact to society. Yes. Beautiful. আরো মানে I don't know, অনেক That's fine. কিছু I see things and well, there is one thing that I am very passionate about that we are doing. Okay, what? We started. We have started this production studio, so Okay. we're going to be making films now. Beautiful. We started making films. Beautiful. আমরা একটা করছি রায়হান রাফির সাথে, আচ্ছা, and so that is one of my passion areas. So এটা করছি. that's great. Yeah. Better that's late than coming never. alive. Yeah. Great. Before we go, আমাদের এই ডায়েরিতে আমাদের ইভেন্ট নিয়ে একটু ছোট্ট একটি রিমার্কস আশা করতে পারি আপনার কাছ থেকে? Yes, of course. Please, it's yours. It's yours, please. Okay. Thank you so much for joining us. Thank you for having me. সারা আলীকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে জয়েন করবার জন্য। ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা নিয়ে লেগেসি তৈরি হয়, আর লেগেসি কন্টিনিউ করে নেতৃত্বগুণ এবং মূল্যবোধের সমন্বয়। ধন্যবাদ।